Hello friends, today I am going to talk about the future perfect tense. The future perfect tense. Future perfect tense. අනාගතයේ නිම වෙන ක්‍රියා. අනාගතයේ නිම වෙන ක්‍රියා කියන්නේ මොනවද? අනාගතයේ නිම වෙන ක්‍රියා කියලා කියන්නේ ඉස්සරහට තියෙන කාලයේදී නිම වෙන ක්‍රියාවක්. මම මේ කරන පාඩම මම නතර කරනවා තව පැයකින්. I will have finished this lesson by 11 a.m. Now the time is 10 a.m. I will have finished this lesson by 11 a.m. This lesson will have been finished by 11 a.m. අපි බලමු මොකද්ද future perfect tense කියන්නේ කියලා මේ උදාහරණ වාක්‍යය අරගෙන මම ලියලා පෙන්නන්නම්. Well, look at the sentences on the board. First one, I will finish this lesson by 11 a.m. This is a simple future tense. Simple future. Will plus finish. මම මෙම පාඩම නිම කරනවා 11ට. I can say I shall finish also. Correct. I shall finish this lesson by 11 a.m. also correct. Make a simple future tense. I will have finished this lesson by 11 a.m. keyword. Will have finished. මෙතන තියෙනවා මීට වඩා වෙනස් සූරතාවක්. Have සමග past participle එකක් යොදලා තියෙනවා. Have plus past participle යොදලා තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා මේ රටාවට අපි කියනවා future perfect tense කියලා. Future perfect tense කියලා කියන්නේ අනාගතයේ නිම වෙන ක්‍රියාවක්. 11ට now the time is 10 a.m. I told you that. වෙලාව 10යි කිව්වා. 11 වෙනකොට පාඩම නිම වනු ඇත. එහෙම නැත්නම් මම මේක නිම කරනු ඇත. 11 වෙනකොට නිම කරනු ඇත කියලායි කියන්නේ. This lesson will have been finished by 11 a.m. කියලා කිව්වොත් මෙම පාඩම 11 වන විට නිම කෙරෙනු ඇත කියන පැසිව් රූපයක් මෙතන පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තවදුරටත් future perfect tense එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තවදුරටත් අපි විමසා බලමු. future perfect tense එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි I හෝ we සමග නම් will හෝ shall වලින් එකක් සමගින් perfect infinitive භාවිත කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අනිත් subjects ඕනම එකක් සමග I we හැරෙනකොට I and we are first person subjects. I is the first person singular subject, we first person plural subject. With other subjects we can use only will. Subject plus will plus perfect infinitive. Here perfect infinitive means have plus past participle of the verb. In other way we can say V3 form of the verb V3. බලන්න future perfect tense එකේ අපි හැම වෙලාවම පාවිච්චි කරන්නේ I හෝ we සමග නම් will හෝ shall සමගින් past participle එක. මම ඉස්සෙල්ලා ගත්ත උදාහරණ නැවතත් කියන්නම්. I will have finished this lesson by 11 a.m. Here subject plus will plus perfect infinitive. Subject එක සමග will විතරයි භාවිත කරන්නේ shall භාවිත කරන්න. ඉහත කිව්ව විදිහට නම් අයස්තර නැවතත් මම කියන්නම් I shall have finished this lesson by 11 a.m. එහෙමත් පුළුවන් shall or will සමග. නමුත් other subjects with other subjects we can use subject plus will plus perfect infinitive, have plus past participle. past participle මොකක්ද කියන එක මීට පෙර අපි කතා කරලා තියෙනවා.
තවත් උදාහරණ වලින් අපි බලමු මේක තව දුරටත් තහවුරු කරගන්න. Look at this example. The son says, පුතා කියනවා, "Mommy, shall I leave now?" මම දැන් පිටත් වෙන්නද? Mother says, අම්මා කියනවා, "Okay, කමක් නැහැ." අර ඉල්ලීම තහවුරු කරනවා, කමක් නැහැ. You go soon. ඉක්මනට යන්න. Your friends will have come to the Johnson. Your friends will have come to the Johnson. Your friends, this is the subject. Will have come. This is the part that introduces the future perfect form. Will have come. Will සමගින් අපි යොදලා තියෙනවා perfect infinitive form එක. perfect infinitive. perfect infinitive. එතකොට come is the past participle form of come. Once again, come, came, come. V1, V2, V3 forms. V1 come, V2 came, V3 come. මෙතන අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන V3 form එක. එතකොට will have come use කරලා අපි කරලා තියෙන්නේ future perfect tense එකෙන් කියනවා. අම්මා කියනවා ඉක්මනට යන්න friendsලා පැමිණ තිබෙනු ඇත ජන්සන් එකට. හන්දියට පැමිණිලා තියෙයි කියන අදහස තමයි මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. තවත් උදාහරණ බලමු අපි. උදාහරණ වලට යන්නට පෙර අපි බලමු future perfect tense එකේ ප්‍රකාශ වෙන time expressions. By tomorrow, හෙට, tomorrow means හෙට වන විට කියන අර්ථයෙන් තමයි අපි මේ by කියන preposition එක යොදන්නේ. හෙට වන විට. By next week, ලබන සතිය, next week ලබන සතිය වන විට. By next month, ලබන මාසය වන විට. By next year, ලබන අවුරුද්ද වන විට. By 2030, 2030 වන විට. On the 14th of July, අපිට දිනයක් සඳහන් කරද්දී on කියන preposition එක සමගින් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. On the 14th of July, ජූලි මාසයේ 14 වෙනිදා වන විට. එහෙම නැත්නම් 14 වෙනිදාට. මේ ආදි වශයෙන් අපිට time expressions ගන්න පුළුවන් future perfect tense එකේ. ඒ නිසා තමයි මම ඉස්සරහට ප්‍රකාශ කරේ I will have finished this lesson by 11 am කියලා. Well, let's look at these example sentences. These sentences are not complete. You have been given a word after a space, after a blank, within brackets. You have been given a word. You have to fill these spaces with future perfect tense form. Let's see. By the end of next December. මම සිංහලෙන් කියන්නම්. ඔයාලට වාක්‍ය sentences කීපයක් දීලා තියෙනවා. මේ sentences වල හැම එකෙම blank එකකට පසුව දීලා තියෙනවා වරහණක් තුල ක්‍රියාපද රූපයක්. මේ ක්‍රියාපද රූපය නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න කියනවා future perfect tense form එකෙන්. අනාගතයේ නිමවන ක්‍රියාවක් විදිහට මේ වාක්‍යයෙන් ප්‍රකාශ වෙන ආකාරයට. අපි බලමු by the end of next December, ලබන දෙසැම්බරය අවසන් වන විට. He be here for 10 years. For 10 years කියන්නේ අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. Here කියන්නේ මෙහි. Be කියන්නේ ඉන්නවා, වෙනවා කියන එක. මෙහි වාසය කරනවා. ඔහු මෙහි වාසය කරනවා අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ අවුරුදු 10 සම්පූර්ණ වෙන්නේ by the end of next December. ඒ කාර්ය සම්පූර්ණ වෙන අවස්ථාව ප්‍රකාශ වෙන්න නම් මේක future perfect tense එකෙන් කියන්න ඕන be වල past participle form been වෙනවා. මේකට have කියන එක තියෙන්න ඕන කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ subject එකට අනුව will the shall the තෝරගන්නේ දෙකයි තියෙන්නේ. There are only two options. විකල්ප දෙකයි තියෙන්නේ. අපි තෝරගන්නවා will කියන එක. මොකද I we සමග නම් shall හෝ will භාවිත කර හැකි. මෙතන will වෙන්න ඕන හැවනා. I හෝ we නෙවෙයි. ඒක නිසා will ම පමණයි. He will have been here for 10 years. ඔහු අවුරුදු 10ක් තිස්සේ
මේ ඉන්නවා වෙනවා. එතකොට ඒ අවුරුද්ද සම්පූර්ණ වෙන්නේ by the end of next December. Then by this time next year ලබන අවුරුද්දේ මේ වෙලාව වෙන විට I මම bank within bracket save means ඉතුරු කරලා තියෙනවා. ඉතුරු කරනවා. එතකොට ඉතුරු කරනවට save කියනවා. අපි ඉතුරු කිරීමේ ගිණුමට කියනවා savings account කියලා. ඉතුරු කිරීමේ බැංකුව savings bank කියලා කියනවා. ඒ විදිහට save ඉතුරු කරනවා. rupees 300,000 රුපියල් 3 ලක්ෂයක් ඉතුරු කරනවා. එතකොට ඉතුරු කරලා තිබෙනු ඇත කියන ප්‍රකාශය අපිට ලැබෙන්න නම් save කියන එකේ past participle එක saved කියන එක අපි යොදනවා. I සමග අපිට පුළුවන් shall හෝ will කියන දෙකෙන් ඕන එකක් භාවිත කරන්න. ඒ සමගින් have පාවිච්චි කරනවා. past perfect infinitive හදන්න have saved. I will have saved or I shall have saved rupees 300,000. Next one, by the time we get to the party. අපි පාටියට යන වෙලාව වෙන විට by the time we get to the party පාටියට enter වෙන වෙලාව වෙන විට everything be eaten කියලා ඉදීලා තියෙන්නේ. This is also a past participle. However, everything is the subject here. Everything සියල්ල නිම වෙලා තිබෙනු ඇත. කාල ඉවරයි. අපි යනකොට ඔක්කොම කාලා තියෙයි කියන අදහස ප්‍රකාශ වෙන වාක්‍ය. Everything subject එක shall ගන්නත් බෑ. will මයි ගන්න වෙන්නේ. will have තියෙන්න ඕන. be වල past participle එක been වෙනවා. එතකොට ඇයි මේ past participle දෙකක්? මේක ඇත්තටම passive voice sentence එක රූපයක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා will have been eaten කාලා තිබෙනු ඇත. සියල්ල කාලා තිබෙනු ඇත. කාලා ඉවර කරලා තියෙයි කියන එකනේ මේ කියන්නේ සරලවම. අපි යමු තවත් sentences කීපයකට. Look at the fourth sentence. At this rate, you blank within brackets break all the plates in the house by the end of the month. By the end of the month. මාසය අවසාන වෙනට at this rate මේ වේගෙන් ගියොත් කියන එක කියන්නේ අපි at this rate කියලා කියන්නේ මේ කරන පිළිවෙලට කඩ ගියොත් පිඟම්. මෙතන පිඟම් කැඩීමක් ගැන සඳහන් වෙනවා. All the plates in the house. ගෙදර තියෙන පිඟම් සියල්ල කඩලා නිම වෙයි ඉවර වෙයි කියන එකයි කියන්න ඕනේ. කඩා නිම වෙනු ඇත. ඉතින් අපි මේ පිරිසිදු සිංහලෙන් කතා කරන්න ගියොත් ඒක ලස්සන නෑ. නමුත් ඒ අදහස ප්‍රකාශ වෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කඩලා ඉවර වෙයි පිඟම් ටික මාසය අග වෙන විට. you අපිට shall ගන්න බෑ. will ගන්න පුළුවන්. will have සමග ගන්න ඕන. break කියන එකේ past participle එක අපි කියනවා broken. break කියන්නේ කඩනවට කැඩෙනවට. will have broken කියන්නේ කඩා තිබේ කඩලා තියෙයි. ඒ කියන්නේ පිඟම් ටික ඉවර වෙයි කියන එකයි. Next one, on the 14th of next month. On the 14th of next month කියලා කියන්නේ ලබන මාස 14 වෙනිදාට he be in England for 15 years. For 15 years කියන්නේ අවුරුදු 15ක් තිස්සේ එංගලන්තේ සිටියා වෙනු ඇත. හිටියා වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලබන මාසයේ 14 වෙනිදාට he සමග අපිට ගන්න බෑ shall. He will have been. This is not a passive voice sentence. This is an active voice sentence. He will have been in England for 15 years. එංගලන්තේ අවුරුදු 15ක් වෙනවා. එතකොට 15 සම්පූර්ණ වෙනවා ලබන මාස 14 වෙනිදාට. If you don't hurry, ඔබ ඉක්මන් නොකළහොත් කියන එකයි කියන්නේ hurry means ඉක්මන් කරනවා. Don't hurry. ඉක්මන් නොකළහොත් the sun සූර්යා rise කියන්නේ නගිනවා ඉර පායනවා. Before you reach the top කියලා කියන්නේ මුදුනට ළඟා වෙනවා කියන එක ඔබ before කියලා දාලා තියෙන නිසා මුදුනට ළඟා වෙන්න පෙර වෙනවා. Before you reach the top, the sun will have rise වල past participle එක rise, rose, risen කියලා අපි කියන්නේ RISEN. ඉර නැග තිබෙනු ඇත. එහෙනම් ඉර
නගින්න ඉස්සර එතන ළඟා වෙන්න මේ කරන ඉල්ලීම. හරි. if you don't හරි. ඒ කියන්නේ ඔබ ඉක්මන් නොකළහොත් සිද්ධ වෙන දේ ඉර පායලා තියෙයි යන්න ඉස්සලා. එකයි අදහස. Let's go to next sentence number 7. Sentence number 7. Blank he blank. There are two parts in the blank. Finish his job by 2:30 p.m. This is a question. එයා එයාගේ වැඩේ 2:30ට නිම කරයිද? 2:30ට නිම කරයිද? ප්‍රශ්නයක්. එතකොට නිම කරනවා නම් අපි දන්නවා he will have finished. මෙහෙමයි අපි නිම කරනවා නම් ලියන්නේ. නිම කරනවා නැත්නම් he will have finished. ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට interrogative form of the sentence is begun thus. මේ විදිහට පටන් ගන්න will කියන එක මුලට එනවා. එතකොට will he කියලා හැදෙනවා. will he have finished. මෙන්න මේ ආකාරයටයි ප්‍රශ්නය හැදෙන්නේ. ඔහු නිම කරාවිද 2:30 වෙනකොට. නිම කරලා තියෙයිද කියන එකයි අහන්නේ 2:30 වෙනකොට. will he have finished his job? එයාගේ කාර්යය by 2:30 p.m. 2:30 වෙනකොට. Then next one, he is so idle. Minari idle, කම්මැලි, lethargic. As lethargic as a downward smoke. පල්ලෙහාට යන දුමක් වගේ. දුම පල්ලෙහාට යන්න කැමති නැහැ. උඩට යන්න. අන්න ඒ වගේ. Question number 8. He is so idle. ඔහු හරිම කම්මැලි. He blank within brackets not finished by 2:30 p.m. 2:30 වෙන විට ඔහු නිම නොකරනු ඇත කියලා කියන්නේ වැඩි කරන්නේ නැති 2:30 වෙන විට. එතකොට නෙගටිව් නිසා not කියන එකත් ඇතුල් වෙන්න ඕන. he සමග පාවිච්චි කරනවා will not have finished. past participle එක finish වල finished වෙනවා. එතකොට have සමගින් යොදන්න ඕන perfect infinitive එක ගන්න. have finished, will not have finished by 2:30 p.m. 2:30 වෙන විට නිම නොකරනු ඇත කියලායි අපි කියන්නේ. Well, question number 9. By the end of the year, අවුරුද්ද අවසාන වන විට all his friends ඔහුගේ සියලු කුලී paid off. pay කරලා ඒකට ගෙවලා දමලා තියෙවි කියන එක නේ කියන්නේ. ගෙවලා දමලා තියෙවි. ගෙවලා ඉවර කරලා තියෙවි. එතකොට his friends කියලා කියන්නේ rents the subject. then අපිට ගන්න වෙන්නේ will shall ගන්න බෑ. I we නෙවෙයි. will ඊට පස්සේ be වල past participle එක been ගන්නවා. have සමගින් will have been paid off. ගෙවා නිම කර තිබෙනු ඇත කියලා කියන්නේ ඔහුගේ සියලු rents කුලී අවුරුද්ද අවසාන වන විට. next one. Final sentence. Go fast. ඉක්මනට යන්න. When you reach the station, ඔබ දුම්රිය ස්ථානයට ළඟා වෙනකොට the train leave means පිටත් වෙනවා. පිටත් වෙලා තිබෙනු ඇත කියන්නයි ඕනේ අපිට. leave වල past participle is left. left එක එන්නේ have left. perfect infinitive have left. will have left වෙනවා. දුම්රිය පිටත් වී තිබෙනු ඇත. දුම්රිය පිටත් වෙලා තියෙයි ඉක්මනට යන්න කියන එකයි මේකේ අදහස. Okay, did you learn something from this lesson? Yes or no? If you learned something from this video, please give me a like, drop a comment below the video, subscribe my channel, and after subscribing the bell icon will be appeared. Click the bell icon and press option all to get all my videos to your doorstep. Thank you. Good luck.